privilege to enter in our seventh city, and it's an honor to conduct the coffee tasting with all of you in front of you today. So you'll be getting the coffee cups right now on your tables, and I would just request you not to have a sip first, but we'll do our tradition that we have in Starbucks, how to go through and explore the beautiful beans by a very special method that we have, which is coffee tasting. And that is something that we do on a regular basis. Each one of our partners loves. Today, to make the launch of Starbucks in Kolkata, we have introduced two new exclusive desserts. That one is Chom Chom Tiramisu for Bengali people, and another one is chocolate Rasmalai mousse. That is also for our Bengali. Amra jehetu Bangali babu. So the thing is that the two exclusive desserts is to celebrate the. I was born and raised in the U.S. I worked for Starbucks for 8 years prior to coming to India in January of 2016. And as someone that had so much pride and love for the brand of Starbucks, it was a very unique opportunity for me to come back to a place that means so much to me, being of Indian heritage. So I took a great amount of pride of coming back to India and running Tata Starbucks. Now, can you imagine too, being able to open up the brand in the city that my family's from? So I have even more pride that we're in an opportunity to open in Kolkata. So it's a great day and a time for me that we can celebrate Starbucks in Kolkata. So I'm going to attempt to give you, first you'll see we serve 60 million customers weekly. There's over 28,000 stores in 76 countries. So it's a global phenomenon that's done an incredible things, but I want to try and help you understand why it's so successful. First and foremost, it is a company steeped in its mission and values. Number one, their mission is to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, one neighborhood at a time. We've built the company around our values, and our values first. And the last thing you'll see on our mission and values is that we're performance-driven through the lens of humanity. You'll often hear our CEO, our founder, Howard Schultz, talk about having a company with a social conscience. So you can imagine how the opportunity to partner with Tata was such an incredible opportunity to have two like-minded companies that are so steeped in values, along with a profitable business, that it was really a match made in heaven. And our founders, Howard Schultz, will say at times, if there was no Tata, there may not be Starbucks in India. So I just want to share that we're extremely proud of the partnership. So let me tell you how Starbucks began. First and foremost, it started in Seattle, Washington, as Starbucks Coffee, Tea, and Spices. They sold coffee, they sold tea and spices, no beverages. They began selling coffee, and they had a specific roast profile that was crafted, that was a very unique roast profile, which still lives today, that brings out the highest quality taste through the roasting process. They had hired a marketing person named Howard Schultz. He was not the original founder of Starbucks, but he was started in marketing. And part of his role was to go to Italy for a coffee convention. While he was at the coffee convention, he went and visited cafes. He wanted to see what is going on in Italy, the real home of espresso. And what he found, and you'll see in the middle picture there, is something extremely unique. As he entered these cafes, he noticed that the barista was on the center of the stage, and that he knew everybody. He or she knew everybody that walked into that cafe. And in Italy, people stop by the cafe, have some conversation, have a quick shot of espresso usually, and then go on to work. But what he saw, we got it wrong, or let's extend what we do. Let's serve beverages, this is what I saw. And it's going to be incredible. The founder said, no, we're selling coffee, tea, and spices. Then Howard Schultz said, okay, I'm going to do it myself. He opened up a store called Il Giornale,
which served beverages, and started his own cafes. And about sometime after that, they wanted to continue working towards a different roast at Starbucks, and they came to him and said, we'd like you to purchase our company. It was about 12 stores, I believe, at the time. And don't quote me on that because I'm not sure the exact number, but it was a small number of stores. And so he bought the company, and he started to introduce that. So that's really the essence of it. And at the end of the day, Starbucks is a celebration of humanity and the human connection over one of the greatest cups of coffees available and the highest quality. And that's really the strength of Starbucks. Number one, it's in the environments. If you look at the store, it's extremely comfortable. It's extremely special. We try to be unique in every store to represent something that's local to the community that it serves. And then the second thing is the products. We purchase the top 3% highest quality Arabica beans available. And from the, say again? We purchase the top 3% highest quality Arabica beans available. And from that point of purchase, we actually control that bean till it comes to the store. We roast it ourselves, we manage it ourselves, and we've really, really mastered the science and art of finding the greatest quality beans, roasting them with their specific roast profile, and then delivering it in the best expression in our stores. But the last piece that really is the most important piece is why Starbucks is successful. None of this would matter if, as a customer entered our stores, we didn't have our wonderful partners, as you can see looking at me there, that do the last 10 feet of the job, and they are the magic. What happens at Starbucks is relationships are built with our customers. Our partners should end up understanding and learning what our customers want, how they want their coffee. They can customize it any way they want to. They get to know their families, they get to know their kids. And what happens is in the incredible environments with the highest quality coffee, they end up with relationships with our people, and our people make the biggest difference, and it's something they can't find anywhere else. And that's the magic of Starbucks. So Tata Starbucks entered India in 2012. There's over 1,700 partners. This is our 7th city. Partners is what we call our employees, by the way. We serve over 200,000 customers a week. We have a range of offerings, whether it's food, beverage. We're one of the highest food sales in all of Asia, which should surprise no Indian. And doesn't surprise me. And the last thing is we have a unique rewards program that also extends the relationship we have with our customers. It gives them an opportunity through their loyalty, through their purchases, to earn rewards, and also we get specific and personalized communications to them, and that further develops the relationship in the 4th place, which is digital. So now we're in Calcutta. We open tomorrow for business. Can I hear anything about that? Clap, something? Let's celebrate. We're opening tomorrow in Calcutta. So we're in Park Mansions. And I mentioned that we create unique expressions in every city, in every store we launch. Park Mansions, as you can see, I'm not the star of Park Mansions in the environments. You can see the star here is an incredible expression of Starbucks siren in a way that, frankly, again, I've been with the company now 10 years, I've never seen anything so vivid and so beautiful. And it's really to represent the uniqueness of Kolkata is with the local artists, and each strand of hair actually ties into a story of the story of Starbucks and coffee and the culture and the community. And someone can explain that to you specifically after this happens. The other store is Acropolis. This is another incredible store, a beautiful store where there's a library of books which are local to Kolkata to talk about the history of Kolkata. And you can see the hand-painted wall in the back, which is really an explosion of the coffee culture.
And lastly, there's South City. Now, this looks like just regular paintings of beans, but that's actually ceramic. It's a ceramic representation of the coffee plant and the coffee cherries. And as you're sitting in that store, you might actually think you're actually in the garden or in the coffee fields, and you're feeling like the whole coffee culture coming together. And in these stores, we'll be serving our signature beverages like cappuccino, latte, handcrafted by our baristas. We also have our blended beverages, which are our favorite, especially on hot days. And we're actually beginning with our special cold brew, which is unique things are happening with coffee around innovation. This is a unique innovation where you steep coffee without having heat touch it for over 48. Hindustan Motors Limited Employees and Workers Union, affiliated to IFU, Hindustan Motors and সমন্বয় চট্টোপাধ্যায়, আমি ফ্যাক্টরি ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং আইএফটু রাজ্য কমিটির সদস্য। আমরা কারখানাটা যে বন্ধ হয়েছিল, সেই কারখানাটা বন্ধ হওয়ার জন্য মালিক পক্ষ যেটা বলেছিল যে এই কারখানার বাজার নেই, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। কারণ আমরা দেখেছি, যেহেতু আমি সেই কারখানার এমপ্লয়ি ছিলাম, আমি জানি যে এই কারখানাতে ট্যাক্সির অর্ডার এরা কোম্পানি ক্যান্সেল করেছে, তারা ট্যাক্সি দেয়নি। মিলিটারির অর্ডার তারা ক্যান্সেল করেছে, তারা সাপ্লাই করতে অস্বীকার করেছে। এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে, সরকারের একটা নিয়ম আছে যে 15 বছর হয়ে গেলে সেই গাড়িতে নতুন গাড়ি নেওয়ার যে পরিকল্পনা আছে, সেই অনুযায়ী ট্যাক্সিতে 3000 ট্যাক্সির অর্ডার তারা দেয়নি। এর সাথে সাথে আমরা যেটা দেখেছি যে কোম্পানিটাকে শুকিয়ে মারার জন্যে এখান থেকে তার যে পুঁজি, সেটাকে ফ্লাইট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, সেটাকে ইনভেস্টমেন্ট হয়নি। তারা যে পূর্বতন সরকারের কাছে বলেছিল যে আমাদের জমি বেচতে দাও, 314 একর জমি, তাহলে সেই জমি বিক্রি করে আমরা কারখানায় লাগু করব, কিন্তু তারা একটা নয়া পয়সাও সেই কারখানায়। দোহার আসলে আগামী দিনে বেশ কিছু নতুন কাজের পরিকল্পনা করছে। তার মধ্যে একটা এই ধরনের কর্মশালা, যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভাটি অঞ্চলের গান, আমরা এই কর্মশালা করতে চলেছি আগামী 24 এবং 25 মার্চ, অর্থাৎ শনি এবং রবিবার। সিলেট, বাংলাদেশ থেকে আসছেন জামালউদ্দিন হাসান মান্না। উনি একজন প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক এবং গায়ক, প্রবীণ মানুষ। ওনার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু জানবার আছে। শুধু গান নয়, গানের বিষয়ে অনেক কিছু। সেই বিষয়ে ওনার কাছ থেকে একগুচ্ছ ছেলে মেয়ে, নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে, তারা গান শিখবে এবং তার অভিজ্ঞতার কথা শুনবে। এটাই মূলত কর্মশালার বিষয়। 24 তারিখ সারাদিন ধরে এই গান এবং গান সংক্রান্ত কথাবার্তা এগুলো চলতে থাকবে। আর 25 তারিখে আমরা একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করছি সন্ধ্যে 6টা থেকে। সেখানে যারা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন তারা সকলে মিলে বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে এবং দোহার সবাই মিলে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। আর তার আগে বিভাসটা, যেহেতু সেই মাটির, সেই ভূমিপুত্র তিনি, তাই তার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় কথা, যে এই ধরনের কাজ একটা খুব বড় রকম সহযোগিতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেন। আমি একজন সামান্য নাট্যকর্মী, আমার একটা নাটকের দল আছে, সেই নাটকও কিন্তু পিসিচন্দ্র প্রমোট করেছেন, ওদের ওখানে অভিনীত হয়েছে। সেই জন্য আমরা সংস্কৃতি জগতের মানুষরা ওদের কাছে সত্যি খুব কৃতজ্ঞ। স্যার, আপনার কাছ থেকে সামান্য পরিচিতি পিসিচন্দ্রর কাছে বিরাট পাত্র, and I believe that will encourage us to go ahead in future. Of international repute, a platform of musicians who consider this world as musical bonanza and intends to energize its inhabitants with melodious power of folk tunes and tagore songs as two main pillars of সাংস্কৃতিক চর্চা আয়োজন করবে।
এবং দোহার থেকেও এর আগেও অনুষ্ঠান রয়েছে। ওনারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওনাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আবিতা প্রসাদবাবু জীবিতকালে উনি ওনার সঙ্গে অনুষ্ঠান হয়েছে এবং ওনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে যে ওনার কি বিভিন্ন স্বপ্ন যে কীভাবে উনি এই সাংস্কৃতিক লোকগান লোকসঙ্গীতের প্রসার চান এবং দোহারের অন্যান্য পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও এই নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা অন্যান্য আয়োজনের মাধ্যমে তাদের সে অনেক তার সঙ্গে কাজ করছে কি মনে হয় সেই ধারাটাকে আপনার চিন্তা যে আমি শুধু গান গাইলেই হবে না, আমি গানের সঙ্গে যে সেই জীবনটাকে তুলে সেই সময়টাকে উপলব্ধি করেছে এবং সেইটার জন্য যা যা কথা পক্ষে হিসেবে আমার এই কর্মশালা একটা ভীষণ তো আশা করছি যে এই শেষ শেষ বোঝা যাবে যে কী ধরনের সাহস উচ্চারণ করতে পেরেছে সেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের ভাবনার জগতে তাদের সুরের জগতে তাদের জগতে কাজ করছে। আমার মনে হয় এটা ভীষণ ভালো। আপনি বেরিয়ে যাবেন, রাজীবও বেরিয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর একটা প্রয়াস দাদার উদ্দেশ্যে। দোহার বলতে একটা আলাদা জায়গা। কেমন লাগছে পিসিচন্দ্র গার্ডেনের পাশে? দেখো, পিসিচন্দ্র গার্ডেন আমাদের সঙ্গে বরাবরই আছে, বিশেষত সহজ পরবে তো ছিলেন। বিশেষ করে এবছর সেপ্টেম্বর মাসে 11 তারিখে কালিকা প্রসাদের জন্মদিনে আমরা যে অনুষ্ঠান করলাম সেখানে প্রধান সহায়ক তারাই ছিলেন এবং আসলে পিসিচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। ওরা এর আগেও আমাদের সঙ্গে যেমন ছিলেন তেমনি ওরা জানিয়েছেন যে ওরা আমাদের সঙ্গে আছেন। বিশেষত আজকের এই প্রেস মিটে পিসিচন্দ্রের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী শুভ্রচন্দ্র নিজের মুখেই বললেন যে আমরা আছি সারা জীবন। এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি। পিসিচন্দ্র সংস্কৃতির সঙ্গে আছে, এটা সকলেই জানেন, তবে দোহারের জন্য নিশ্চয়ই এটা বড় প্রাপ্তি। এবারের এই অনুষ্ঠানটা এত সুন্দর করে গুছিয়ে সাজিয়ে আমরা করতে পারছি অবশ্যই তাদের সাহায্যে। আমরা দোহার একের পর এক স্বপ্ন দেখাচ্ছে, এই স্বপ্নটা নিয়ে যদি আপনি আপনার মতো আসলে স্বপ্নটা দোহারের স্বপ্ন, আসলে কালিকা প্রসাদের স্বপ্ন। শুনলে হয়তো মনে হতেই পারে যে এটা আমরা এভাবেই ধরে রাখতে চাই, বা সত্যি এভাবেই আসলে ওর স্বপ্নগুলোকে সত্যি করাটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে। তো সেই কারণেই ও একগুচ্ছ স্বপ্ন দেখেছিল এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো নিয়ে প্রচুর আলোচনা এবং নানান রকমের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। ওর তৈরি করা পথ ধরেই হাঁটতে শুরু করেছি, যতদূর পারবো এগিয়ে যাবো। দোহার মানে কালিকাদা, কালিকাদা মানে গানের আর কবিতা একসাথে তার মেলবন্ধন বা তার বদ্ধরূপ। তাহলে কি এই কর্মশালায় নতুন করে কোনো বদ্ধরূপ ফুটে উঠবে? হতেই পারে,
সবচেয়ে বড় কথা, এই কর্মশালার যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের কাছে শুধু গান নয়, গানের মূল যে জায়গা, মূল ভূমি, তার ঐতিহ্য, সেইগুলোকে তুলে ধরা। সেইখান থেকে কিন্তু যে শিল্পী গান গাইবেন, নতুন প্রজন্মের শিল্পীর কথা আমি বলছি, যিনি গান গাইবেন তিনি কিন্তু নিজের মধ্যে সেই গদ্যটা তৈরি করবেন, সেই গদ্য সঙ্গীত তৈরি করবেন, এবং সেই গদ্য সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই তিনি তার শ্রোতা দর্শকের কাছে যোগাযোগটা তৈরি করবেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমার বিশ্বাস, কালিকা প্রসাদ স্টেজে দাঁড়ালে কিংবা টিভির ক্যামেরার মুখোমুখি হলে দর্শকের মনে যে প্রত্যাশা তৈরি হতো, শ্রোতার মনে যে প্রত্যাশা তৈরি হতো, আগামী প্রজন্মের মধ্যে সেই প্রত্যাশার বীজ আমরা ভরে দিতে পারব। থ্যাংক ইউ। And accordingly we do the minimum support price operations from July onwards. That's where the season starts, and by about January, February we generally complete our operations. Then the work related to seed distribution and conducting other various activities for preparation for the next crop starts. And the June crop is generally from April to June. And before this, the process of seed distribution and other activities go on, where we primarily concentrate on the activities, the schemes which are being designed by Government of India. As a part of that, this Jute Eye Care project is coming up. Many of you, many public doesn't know what exactly is the vitality of this Jute Eye Care. So we thought through you we should disseminate information so that public at large and farmers at large will come to know what is the usefulness of this eye care and more benefit they can get out of this. To start with, advanced rating exercise. There are three main organizations which are participating in this project. One is the National Jute Board, which does mainly the funding part, and second is the Jute Corporation of India, which does the execution in the field level, and the third one is Central Research Institute for Jute and Allied Fiber, which is situated at Barrackpur. This institute produces or markets one particular powder, which is otherwise technically it is a microbial consortium powder, which is used for doing the retting. Retting is a process which is done at the field level by the farmer for extracting the jute fiber from the stem of the jute plant. So with this powder, better extraction can be done.